So, Eva, welcome back to this tournament. We're happy to see you again. Of course, my first question is not going to be maybe a very joyful one, but we're all wondering how the world is living under new COVID conditions. It's been almost 1 year since the outbreak of this pandemic. What is the general mood inside the WTA? Because you're working close there, and what is the general mood with the players? Well, first, it's great to be back. Yeah, the year has passed very quick, and it hasn't been the best year in our lives. It hasn't been the best year for athletes, but we are happy that we're still being able to compete and to have the tournaments, and that girls have their day-to-day job. Yeah, COVID has definitely affected the whole tour. Starting this year, the schedule has been changed. There were lots of talks, and Australia was moved from January to mid-February, which of course affected also our tournament, the Ladies St. Petersburg Trophy, which of course it's not the best dates. We happen to be after all the outdoor tournaments. There were 5 weeks in Australia, Doha, Dubai, and there is a Miami tournament right after St. Petersburg. So, of course, this makes a big effect on the player field, and lots of players have decided to stay outdoors and to compete at the old outdoor tournaments. I still feel that the field is great. We have lots of Russian players playing. We have also lots of ex-champions, Ostapenko, Roland Garros winner, Svetlana Kuznetsova. Of course, we don't have to say much about her. Elena Vesnina, Vera Zvonareva. So I think the field is still very, very good, and I'm sure we're going to have, I hope we're going to have one Russian girl win this year. Yes, we all hope that the things will go back to normal very soon, but the way it's looking, probably this year is still going to be lots of challenges, lots of adjustments. I have to say it's not easy being in a bubble all the time, especially for the girls having tournaments 1 or 2 weeks to stay all the time in the hotel and in the courts. It's not a normal ambience for everybody, but I think everybody is coping well. They understand that these are the tough times, but at the end of the day, they're happy to have a job. Ну что ж, Ива, расскажите нам, тем более, что вы работаете в контакте с WTA, работаете в совете директоров, как мир работал в течение всего этого года? Ведь прошел уже год, как разразилась эта пандемия коронавируса. Но действительно, да, уже прошел этот год, он очень быстро пролетел. Но самое главное, что игроки смогли сохранить свою повседневную работу, то есть выступать в турнирах. Конечно же, COVID-19 оказал влияние на весь тур и на то, как организованы турниры. И мы знаем, что был перенесен Australian Open с января на середину февраля. Конечно, это повлияло на наш турнир, на наши строки. Ту неделю, которую нам удалось пробить, она, конечно, не идеальная, потому что после 5 недель Австралии игрокам надо выступать на открытом воздухе, и многие предпочли остаться на турнирах, которые проходят на открытом воздухе, и не играть на турнир, который проходит в зале. Но я хочу сказать, что несмотря на это, состав нынешнего турнира Petersburg Ladies Trophy очень хороший, достойный состав, много российских игроков представлено, есть такие и много бывших чемпионов, которые завоевывали престижные титулы, достаточно назвать Остапенко, чемпионку Ролан Гаррос 2017 года, о Кузнецовой вообще нет нужды подробно говорить, все и так знают про ее титулы, есть еще и другие игроки, Звонарева, та же именитый игрок. И я считаю, что в этом году хороший шанс у российских девушек. Я надеюсь, что российская девушка выиграет, может быть, этот титул на этот раз. Действительно, этот год, если возвращаться к вопросу о том, как он прошел, был сложный, много вызовов стояли перед лицом игроков. Трудно все время находиться в пузыре, или когда ты целую неделю находишься на карантине, потом играешь. В этом режиме трудно пребывать, но девушки понимают, они справляются с этим. Надеемся, что потом все-таки вернется в свое нормальное русло. Well, just to follow up on what you said about being in a bubble and how it doesn't feel too easy. What about the conditions here?
we heard some players praising the organizers for making it light and easy on them, because after passing a negative, of course, negative test in PCR, after 6 hours and just go and train at the practice. So on the one hand, the organizers meet the safety demands. On the other, they're kind of taking it easy on the players. They don't lock them in hotel rooms for 14 days. What do you say about that? Well, I mean, we have to have a strict rules because we don't want anyone to get, positive tests during the tournament. I mean, I'm not agreeing that we are having easy on the girls, but being inside all day, of course, we make as best as possible for them to feel a little bit more comfortable. But I think that still means having a special restaurant in the hotel for the girls where they can eat breakfast, lunch, and dinner. Maybe they can get out of the hotel to breathe a little bit of fresh air, or just a little bit outside of the arena. But I think it's still very close. There is no movement around the city. There is no movement out of the hotel. So the rules are the same for every tournament. It's a WTA rules that we have to follow, not only in a St. Petersburg tournament, but in every other tournament. I think the girls had a tough time in Australia at the beginning of the year because lots of the players had to stay in a 14-day full quarantine, which I think was unbelievable hard, and competing a day or two afterwards. So I think they became maybe a bit more worried how each tournament will look. But I think we are taking all the measures very, very professionally. But we also feel that the players, on the other hand, are feeling comfortable and they're happy to be here. And I think they enjoy this tournament still. I mean, this has always been one of the favorite tournaments for the players. So they are, of course, unhappy that they cannot do the normal things what they usually do in St. Petersburg. But what I hear, they still feel quite relaxed even with all these bubble rules. So we are happy to hear that. Ну что ж, в развитии предыдущего вопроса, что вы скажете о режиме санитарном, который принят на этом турнире? Ведь игроков здесь не помещают на карантин. После 6-8 часов при получении негативного теста ПЦР они могут начать тренироваться. Что вы скажете? Тут как-то, в общем, достаточно облегченная, легкая программа в этом плане. Но я бы не назвала ее облегченной. На самом деле, я считаю, что на этом турнире строго соблюдаются все меры и требования по соблюдению безопасности, которые предъявляет WTA, и все они соблюдаются очень четко. Я хочу это подчеркнуть. Но с другой стороны, да, конечно, игрокам было очень трудно находиться на карантине в Австралии. Это был 14-дневный полный жесткий карантин, то есть без права тренироваться, и это было им очень и очень непросто. Но я рада, что турнир проходит, и здесь им делают, и для игроков делают все, чтобы, с одной стороны, соблюдались строгие меры. Здесь есть четко ограниченные зоны. В гостинице специальная зона для игроков. Они могут там же и завтракать, и обедать, и ужинать. Но то, что я слышу от игроков, те отклики, которые поступают от участниц этого нынешнего турнира, говорят о том, что они очень довольны тем, как здесь сочетаются строгие меры и прилагаются старания для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. Я хочу напомнить, что это один из самых любимых турниров игроков вообще в целом, во всем туре, и они очень рады здесь тому, что они могут, с одной стороны, чувствовать себя достаточно расслабленно, а с другой стороны, они довольны тем, что здесь все-таки соблюдаются строгие меры, потому что никто не хочет, конечно, получить позитивный тест на ковид. Well, thank you for this response. And my question was about you already touched on the lineup and on the chances the Russian players have to maybe finally win this tournament, because so far no Russians have ever done it. What do you make of the actual matches? Yesterday, 2-time records in terms of duration was set. Yeah. After Gasanova won in 3 hours and more, and then Zvonareva beat this record. So what do you make of that?
Yeah, I mean, it's amazing to see Vera still playing at such a high level. And I think she also had a doubles match later on, which she won with Elena Vesnina. So it's a great win for them. It's great to see both of them playing at such a high level. Yeah, I think we have amazing field. Today we have Anastasia Pavlyuchenkova playing, who is also in a great form. Unfortunately, Elena Ostapenko lost yesterday, but the other girl played really a great match. So, yeah, I think the Russians are always at the highest level. It's been a pity that in the last years there hasn't been a Russian winner. But I feel that this could be the year, and I think from the positive side, we have to be happy, and I still feel we have a great field, and I'm looking forward for the rest of the tournament and for some amazing matches, and let's see and hope if we can have a new Russian winner this year. Следующий вопрос в развитии того, что вы сказали, Ива, ранее. Вы сказали, что есть шанс у российских теннисисток, может быть, впервые выиграть титул здесь, ведь до этого им это не удавалось сделать за эти 6 турниров. Вот, может быть, на шестой попытке им это удастся. Да, я считаю, что здесь прекрасно представлены российские игроки. И вот вы говорили о матчах, которые вчера были проведены, 2 затяжных матча, там побиты рекорды. Отлично сыграла Вера Звонарева. И к тому же она играет в паре с прекрасным парным игроком на этом же турнире с Еленой Весниной. Анастасия Павлюченкова, еще одна участница от России, она в прекрасной форме находится. Елена Остапенко вчера, к сожалению, проиграла в затяжном матче, но с другой стороны ее соперница провела потрясающий матч, надо отдать ей должное. Поэтому, да, я считаю, что в этом году в составе турнира очень много сильных российских теннисисток, и будем надеяться на то, что, может быть, им действительно удастся победить на этом турнире. Я жду с нетерпением продолжения этого турнира, жду новых захватывающих матчей на St. Petersburg Ladies Trophy. Well, we know that players do not like to play without spectators at closed doors. And the local authority allowed for a 75% quota for the spectators. What do you make of that as compared to other tournaments? It's amazing. It's amazing. This has been one of the toughest things for the players, not playing in front of the crowd. Like many other sports, I think you always want that energy, that support from the spectators. So I think playing in Russia with the 75% of spectators, it's amazing, and I think this also makes the girl feel like the things are slowly returning back to normal. So I think this is a big plus for our tournament. And yeah, we hope we're going to have, like always, full stands. I mean, 75% for our final weekend. So I'm also looking forward to hearing people clap and cheer and, you know, getting that positive energy and support to our players. По поводу зрителей вопрос. Игроки ведь не любят играть при пустых трибунах за закрытыми дверями, а здесь местные власти Санкт-Петербурга разрешили зрительскую квоту в размере 75%. Что скажете по этому поводу? Я считаю, что это просто потрясающе. Действительно, вы правы, игроки не любят играть без зрителей, потому что им нужна та позитивная энергия, которая исходит от болельщиков. И я надеюсь, что уже к финальным матчам действительно эта квота в 75% будет заполнена, и мы будем здесь слышать в течение всей этой недели, как люди хлопают, поддерживают и делятся своей позитивной энергией с игроками. Это, конечно, для них большой плюс. Ivo, I would like to ask you also about your fellow Croatians, because you're from Croatia, obviously. So yes. You love your countrymen. We know that Borna Coric had COVID, but luckily he recovered. What about the other Croatian players, WTA players? And how is doing Donna Vekic? She was a regular here. Yeah. We were looking forward to seeing Donna here. She couldn't make it for obviously some health reasons. So can you elaborate on this a little bit? Yeah, I mean, definitely being Croatian, my fellow Croatians, they love coming to this tournament, and they really feel like they're second home here, and they've been having some amazing results on men or women tournament.
Donna was very, very unhappy that she could not join this year. She had a knee surgery after Australia, and she's out of the tour for the next 2 to 3 months. So hopefully she can be back at Roland Garros. So she's the one that comes every year. Also, all our other double players and singles players are looking forward to September or October tournament, depending when the men tournament will happen. And I'm sure they will be more than happy again to come. I'm also, hoping that next year the things will go back to normal and that we can have our regular week, which is beginning of February, and that we have our normal field like we are used to, because I think players just love to come to St. Petersburg. They love this tournament, and we are used to having at least 4 or 5 top 10 players. So I'm sure next year things will be back to normal, and our tournament will be back to normal, and Donna will be back also from Croatia. So the old gang is back. Не могу не спросить вас, Ива, о хорватских игроков. Вы же сами из Хорватии, конечно же, вы по-особому относитесь к своим соотечественникам. Мы знаем, что у сборной Чорича был ковид, но, слава богу, он переболел им и полностью восстановился. А что скажете о других хорватских игроках? И Дони Векич, мы знаем, что она здесь участвовала регулярно, можно сказать, завсегдатай турнира, но не смогла приехать по причинам здоровья. Да, действительно, конечно, хорваты очень любят здесь выступать в Санкт-Петербурге. Для них это второй дом, фактически. Они обожают здесь играть, и они добивались здесь хороших результатов, как и у мужчин, так и у женщин. Поэтому, конечно, жалко, что в этот раз не смогла приехать Дона Векич. У нее была операция на колени после Australian Open, и она вернется, я надеюсь, в тур к моменту, когда начнется Ролан Гаррос. И я также надеюсь, что у нас хорватские игроки, как одиночные, так и парные, смогут принять участие в мужском турнире этой осенью, который пройдет либо в сентябре, либо в октябре. Посмотрим, когда это будет. И я также надеюсь, что когда все вернется в нормальное русло в следующем году, мы вернем свои прежние даты в начале февраля. И тогда в составе нашего турнира будут снова игроки, как раньше было, 3, 4, 5 игроков из топ-10. И мы вновь сможем иметь такой состав. Maybe 2 final questions. Wouldn't you agree with Alexander Medvedev when he says that because of the conditions we are playing in, because of the pandemic, we should not be paying so much attention to the actual ranking of the players who are participating, but rather to pay attention to their merits and the title that they won before, no matter what ranking is right now, because it's all not that relevant. No, this is for sure, and this is what I said also, that the ranking is just a number at the moment, and when you look what these girls achieved that are playing in the tournament, I think they achieved a lot, and most of them have been top 5, top 1, top 10 players in the past couple of years. So looking at this, I think we do have a great names and great field. So I agree with Mr. Medvedev. Александр Медведев, генеральный директор турнира, здесь говорил, что в настоящий момент, с учетом условий пандемии, не надо уделять такое уж большое внимание рейтингу игроков, которые участвуют в турнире. Согласны ли вы с таким мнением? Да, я поддержу в этом плане Александра Медведева. Я считаю, что в этом турнире участвуют игроки, которые были и в топ-5, и в топ-10, и в топ-20, и у них есть свои заслуги. Поэтому да, я соглашусь с тем, что сейчас не стоит придавать столь большое значение рейтинга. Maybe a final personal question. How are you personally doing in those harsh times? I mean, hopefully you're managing to stay healthy, you and your close friends, your relatives, your dear ones. Yeah, so far we've been so good. A lots of testing. I think I do test almost every week. So yeah, I think I'm doing like most of the people. I'm really hoping soon things can get back to normal. Europe has been closed. Croatia has been closed for a couple of months. We just opened recently. So yeah, we are looking forward to going back to normal. And before we finish this interview, I just want to congratulate Zenit for a great win yesterday. I have a great friend, Dan Lovren, playing in Zenit, and I know they had a good win yesterday in Moscow. So I'm happy for the team. I'm happy for Mr. Medvedev, and I'm sure he's going to be in a good mood the next couple of days. Последний, может быть, вопрос личного плана к вам, Ива.
как вы сами перенесли этот трудный год, вы, ваши близкие, тех, кого вы любите. Надеемся, что все у вас хорошо в плане здоровья. Спасибо, да, все хорошо. Хотя, конечно же, мы все чуть ли не еженедельно сдаем тесты. Но, в общем, все нормально. Я надеюсь, что все-таки очень скоро или в какое-то ближайшее время все вернется в нормальное русло. Европа закрыта. В Хорватии в течение 2 месяцев была закрыта, только недавно открылась. Поэтому я надеюсь, что все скоро вернется в нормальное русло. И в заключение хотела бы воспользоваться случаем и поздравить клуб «Зенит» футбольный со вчерашней блестящей победой. У меня там близкий друг Лорен играет за этот клуб. И я хочу также поздравить президента футбольного клуба «Зенит» Александра Медведева. Я надеюсь, что эта победа обеспечит ему хорошее настроение на ближайшие 2-3 дня. Ну что ж, давайте действительно присоединимся, поскольку мы находимся в Санкт-Петербурге, к поздравлениям нашей гости клуба «Зенита» и его президента Александра Медведева. А я благодарю Ива Майоли за интересные ответы на наши вопросы. Well, we join in the congratulations of Zenit Club and its president Alexander Medvedev. And I would like to thank Eva for coming and joining us and giving us interesting answers to our questions. Thank you very much, Eva. Thank you.